Hello everyone. Today we are going to learn class 10th English The Boy Who Broke the Bank Lessons English Workshop Questions and Answers. Question number 1. Who am I? मी कोण आहे? Identify the character from the extract. पॅसेज मधून पात्र ओळखायचे आहेत. A. I am the washerman's son. Who am I? सीताराम. B. I am the owner of the bank. Who am I? Seth Govindram. C. I am the sweeper. Who am I? Nathu. D. I am the friend of Mrs. Srivastav. Who am I? Mrs. Bhushan. E. I am the hairdresser. Who am I? Deepchand. F. I have crooked leg. Who am I? The beggar Ganpat. Question number 2. Make a list of customers of People Nagar Bank from the extract. People Nagar बँकेचे ग्राहक कोण कोण आहेत याची यादी करायची आहे. बेटल सेलर, टेलर, फ्री वेंडर, ज्वेलर, दीपचंद द बार्बर, एल्डरली जेंटलमन, गणपत द बेगर. Question number 3. Match the following and write the complete meaningful sentences. खालील जोड्या जुळवायच्या आहेत आणि अर्थपूर्ण वाक्ये जी आहेत तर ती लिहायची आहेत. नंबर 1. सीताराम वॉज लुकिंग आउट फॉर एनी जॉब दॅट माइट सूट नथू. नंबर 2. अकॉर्डिंग टू मिसेस भूषण इट वॉज द हॉटेस्ट समर इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर. नंबर 3. गोविंदराम वॉज हॉलिडेइंग इन काश्मीर. Number 4. The manager told the customers to go home and come back the next day. Question number 4. Write who said to whom. खालील संवाद कोणी कोणाला म्हटले आहे ते लिहायचं आहे. A. Don't raise such dust. Sitaram the washerman's son said this to Nathu the sweeper. B. Who would have thought the bank would collapse? Nathu said this to himself. C. Where did you disappear? Mrs. Bhushan said this to her husband. D. The bird was flown. The elderly gentleman said to Deep Chand the barber. Question number 5. Why was the manager of the bank in dilemma? Write down in 5 to 6 lines in your notebook. बँकेचा व्यवस्थापक गोंधळात का होता 5 ते 6 ओळीमध्ये लिहायचं आहे. द मॅनेजर्स डिलेमा वॉज कॉज्ड बाय अ फ्यू प्रॉब्लेम्स हॅपनिंग ॲट वन्स. नंबर 1. द बँक हॅड रन आउट ऑफ रेडी कॅश ड्यू टू अ बँक रन. नंबर 2. इमर्जन्सी फंड्स वेअर 30 miles away and would take time to arrive. Number 3. The angry crowd was not willing to wait. Number 4. The owner said Govindram could not be contacted. Question number 6. Cross out the odd man. चुकलेला शब्द ओळखायचा आहे आणि त्यावरती क्रॉस करायचा आहे. A. स्वीपर, हुलिगन, बेगर, डिक्लेअर, लॉकर. डिक्लेअर हा वेगळा आहे. B. हरिडली, केअरलेसली, सॅलरी, डेफिनेटली, सडनली. या ठिकाणी सॅलरी हा शब्द वेगळा आहे. C. इमिनंट, लेटेस्ट, पेवमेंट, ऑफुल, शॉकिंग. या ठिकाणी पेवमेंट. त्यानंतर D. मॉर्निंग, स्कॅटरिंग, रेझिंग, कलेक्टिंग, शाउटिंग. या ठिकाणी मॉर्निंग हा शब्द वेगळा आहे. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द डिस्क्रायबिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द टेक्स्ट. पुढील शब्दांचे विशेषण म्हणजे डिस्क्रायबिंग वर्ड्स जे आहेत तर ते शोधायचे आहेत. टूर यासाठी कस्टमरी टूर, शॉप, फोटोग्राफी शॉप, विंडो, प्लेट ग्लास विंडो, लेक, क्रुकेड लेक. क्वेश्चन नंबर 8. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. खालील तक्ता पूर्ण करायचा आहे. वर्ब, नाउन, ॲडजेक्टिव्ह आणि ॲडव्हर्ब्स. क्वेश्चन नंबर 9. राईट इन युअर ओन वर्ड्स अ फ्यू सेंटेन्सेस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग. खालील प्रत्येक पात्राबद्दल 2 ते 3 वाक्ये जे आहेत तर ते स्वतःच्या शब्दात लिहायचे आहेत. A. नथू. Nathu, the sweeper at People Nagar Bank, was annoyed because
His salary was overdue. He showed his frustration by sweeping carelessly and planned to quit the job as soon as he was paid. Mrs. Srivastav. Mrs. Srivastav, one of Sitaram's customers, was a talkative lady. After hearing from Sitaram that the bank sweeper wasn't being paid, she met a friend in the market and exaggerated the story. Her gossip was the starting point for the rumor that ultimately destroyed the Pipalnagar bank. C. Seth Govindram. Seth Govindram was the bank's owner. His absence on a holiday in Kashmir during the bank run was disastrous. Because he was unreachable, people believed the rumor that he had played with their money, leading to the bank's collapse. D. Sitaram. Sitaram, the washerman's son, unintentionally started the rumor. Trying to be helpful, he told his customer Mrs. Srivastav about his friend Nathu's complaint against the bank, which set the entire chain of events in motion. Question number 10. Expand the theme in a write-up of about 20 lines. विषय विस्तार. खालीलपैकी एका विषयावर सुमारे 20 ओळींचा लेख जो आहे तर तो लिहायचा आहे. ए. rumors are spread by fools and accepted by greater fools. स्क्रीनवरती आपल्याला या ठिकाणी विषय विस्तार जो आहे तर तो लेख जो आहे तर तो दिसत आहे. क्वेश्चन नंबर 10. Expand the theme in a write-up of about 20 lines. Books are our real friends. याचा विषय विस्तार जो आहे तर तो आपला स्क्रीनवरती दिसत आहे. क्वेश्चन नंबर 11. प्रोजेक्ट प्रकल्प आहे. कलेक्ट द नेम्स ऑफ बुक्स रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड यांनी लिहिलेल्या पुस्तकांची नावे गोळा करायची आहेत. द रूम ऑफ द रूफ, ब्ल्यू अम्ब्रेला, द नाईट ट्रेन ॲट देवळी, रस्टी, द बॉय फ्रॉम द हिल्स, रोड टू मसुरी, टेल्स अँड लिजंड्स फ्रॉम इंडिया, आवर ट्रीज स्टील ग्रो इन डेहरा, द इंडिया आय लव, महाराणी, द फ्लाइट ऑफ पिजन्स, dust of the mountain, the book of simple living, the kite makers, all roads lead to Ganga, vagrants in the valley. Thanks for visiting to our channel. Please like, share and subscribe our channel.